Bonjour à toutes et à tous les amis, regardez, le boss de Nvidia est présent, Jensen Huang, et c'est donc le début de la conférence qui va normalement dévoiler, entre autres, les nouvelles cartes graphiques de la série des 4000. Allez, c'est parti. Voilà, Nvidia RTX, dans l'intelligence artificielle et l'Omniverse. Et les services cloud, évidemment. New applications of AI, and the next wave of AI for science and industry. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas que pour le jeu vidéo, il y a aussi pour la science, pour l'industrie. And for the first time, cloud services to extend the reach of Nvidia platforms. I want to thank all the sponsors, partners, researchers, alors il remercie tous les sponsors, les partenaires, les chercheurs qui permettent de faire de ces avancées des choses extraordinaires. Oh. RÉSEAUX is a fully interactive simulation. Ok, simulation totalement interactive. On dirait franchement, c'est plus beau que Toy Story à l'époque, sauf que c'est en temps réel. Ah, c'est beau. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars voilà, are rien individually modeled. n'est pré-rendu, tout est en temps réel, avec la physique de la lumière, etc. C'est impressionnant quand même. Voilà, la simulation des fluides sur les vêtements, sur la fumée. Vous imaginez dans quelques années, sur des jeux vidéo, voilà, les futurs jeux vidéo ne seront pas avec des éléments précalculés, tout sera en temps réel. Et tout ça sur un seul GPU. Alors, eh ben, c'est peut-être le moment de nous en parler, justement, de ces nouveaux GPU. La série des 4000, très probablement. Non mais franchement, j'ai l'impression que c'est la même... En fait, c'est un peu la continuité de ce qu'ils avaient fait avec les petites billes, vous savez. Ils continuent sur le côté, les petits jouets pour enfants fort sympathiques. Et là, maintenant, après les billes, place aux voitures télécommandées. Mais franchement, c'est ultra impressionnant. On dirait une cinématique en image de synthèse ou un film Pixar, sauf que c'est en temps réel. C'est pas pré-calculé, c'est pas pré-rendu, etc. Ok, donc si ça tourne avec un GPU et un seul, à mon avis, tu poses pas le doigt dessus, hein, parce que le truc, il doit être bouillant. Ça doit envoyer de la chaleur. Hein. Ouais, on est, effectivement, on se rapproche de Ready Player One. Hein. Ça y est, le métaverse se rapproche de nous. C'est ça, avec le 4080, pas de besoin de chauffage. C'est archi beau. C'est vraiment archi beau. Imaginez, c'est pas pour demain, évidemment, hein, parce que les consoles que l'on connaît aujourd'hui, PS5, Xbox Series, ne sont pas équipées de ce genre de cartes. Hein. Il faut des gros PC, il faudra même des encore plus gros PC, mais c'est archi impressionnant. Ouais. Waouh. Et là, attends, il va tomber dessus. Non, il passe, voilà. Mais il y a toutes les... Il y a la physique de la lumière, il y a la physique des éléments, les éclairages. Waouh. Non mais... Très, très, très impressionnant. C'est une belle entrée en matière, ma foi, histoire de commencer à se chauffer un peu. N'hésitez pas à partager hein, l'émission. Waouh, les effets là, avec les petits néons et tout. Petite lumière translucide, vous avez vu là, les matériaux. Ok, donc là maintenant on passe à la nuit, ce qui permet de voir les effets Park Juang. Et oui, c'est Jensen Huang. Et là maintenant on est en ambiance Jurassic Park. Mais ma foi... Alors c'est un petit peu long, mais c'est très impressionnant. Franchement, j'espère que cette démo sera disponible. Parce que moi j'aimerais bien l'essayer. Si des gens chez Nvidia m'entendent, moi je suis preneur. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Ok, donc il y a une quinzaine d'années, ils ont commencé les animations de géométrie, les effets de lumière, de matériaux, la physique, les shader core avant le RTX et après le RTX. Ils prennent comme base Cyberpunk. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor Pour cores accélérer process le ray matrix tracing operations central avec to des deep cœurs learning. spécifiques. Hein. RTX opened a new frontier for computer scientists, and a flood
of Le new RTX algorithms have appeared. ne sert pas que dans les A jeux vidéo. new era Et donc permet of RTX aussi, avec des neural algorithmes, rendering etc., has started. d'avoir Today, des we're announcing manières de faire du rendu Lovelace, visuel impressionnant, our mais pas que du rendu third visuel, hein, generation sonore aussi. Hein. RTX. Alors, la nouvelle génération. One Ada GPU powers RÉSEAUX. This generation is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded Donc, as the Ada world's Lovelace, first computer programmer. La, NVIDIA engineers une worked closely with programmeuse TSMC de renom, to create the 4N process, optimized for GPUs. This process lets us Nvidia integrate Ada Lovelace, 76 billion transistors 76 and over milliards de 18,000 transistors. CUDA cores, C'est gravé 70% more en than 4 the nanomètres. Ampere generation. Ada evolves all three Donc deep RTX learning, processors. ray tracing, First, 200 a new streaming multiprocessor teraflops with de 90 ray tracing. teraflops, over 2 times the previous generation. Donc un bond au Ada's niveau des SM shaders x2. Includes a major new Donc technology 100% d'augmentation. called shader execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. SCR is as big an innovation as out-of-order execution was for CPUs. Second, a new Le RT shader, c'est core vraiment with très twice très the important ray triangle intersection dans le jeu throughput vidéo, dans and l'imagerie. 2 important new hardware units. A new Donc, opacity troisième micromap génération engine de speeds up cœurs ray ray tracing tracing, hein, of donc je alpha vous test disais, hein, geometry by a 200 factor of 2 teraflops times. de ray tracing. And a new micromesh engine which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor core with the Hopper La finesse de FP8 gravure transformer permet un engine véritable gap and aussi. Hein. 1.4 petaflops of tensor processing. Raw ray tracing 1400 horsepower is teraflops, not enough to ensure high frame rates. c'est énorme. C'est énorme. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering. Bon là c'est quand même, c'est très technique, hein. Mais en gros, ils ont ce nouveau système donc, qui s'appelle le Shader Execution Reordering, qui, regardez, à la volée, en fait, réorganise, et vous voyez, remet les données, on va dire, les plus utilisables possibles. Like accelerated computing, J'ai computer graphics is a vulgarisé le full-stack truc challenge. fond de balle. Hein. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as Voilà, well les avancées as requièrent vraiment des example, avancées dans l'architecture NVIDIA's même de RTX concevoir les cartes. uses ray tracing to do real-time Ok, donc là on a les trois premières indirect lighting. générations là, de cartes RTX RTX. DI uses ray tracing to Et do donc, direct illumination il y a quand from même pas mal millions de of choses en lights, plus, hein. casting shadows from all lights. DLSS RTX DI is 3. used for emissive surfaces, such as billboards, TV screens, neon tubes. NVIDIA real-time denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. And DLSS, Deep Learning Super Resolution, is donc one of le our denoiser, greatest il achievements. va limiter le nombre de Ray rayons tracing dont on a besoin pour le ray requires tracing, donc ça insane va amounts of permettre de les computation. allouer sur d'autres choses plus Each importantes. frame of a CGI movie takes hours to render. Voilà. We want to Chaque do this image, in real time. chaque image NVIDIA RTX pour opened the world le to calcul real-time ray tracing. d'une image RT cores do de BVH film traversal d'animation and ou ray d'image de synthèse pour le cinéma, ça intersection prend une testing, heure, which enfin, saves the des heures. SMs Et là maintenant ils from veulent le faire en spending temps réel. thousands of instructions on each ray. But even with RT cores, frame rates were too low for games. We needed another breakthrough. Enter deep learning. DLSS uses a convolutional autoencoder AI model and takes the low-resolution current donc frame première génération, and ils the étaient à high-resolution sous les 30 images par previous seconde. frame Avec to le predict DLSS 2, ils sont on a passés à 62 pixel by images par seconde pixel sur basis quelque chose de a similaire. high-resolution Et là, vous current allez frame. voir, on va être à quoi? On The va être à AI 80 model images is avec la trained DLSS 3. to predict an ultra-high-resolution 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. The process is repeated tens of thousands of times until the network can predict a high-quality image. Ada introduces DLSS 3.
Eh ben, même pas. A new 100. AI that generates entirely new frames rather Le than just 101 est pixels. important, c'est au-dessus de 100, DLSS3 c'est un peu has au-dessus. 4 components. Ok, A new donc là il y a optical flow plusieurs accelerator, éléments game supplémentaires et engine motion innovants. vectors, a Optical Flow convolutional Accelerator, autoencoder AI frame Optical generator, Flow Field. and our reflex super low latency pipeline. DLSS3 processes the new frame and the prior frame Clairement, to le discover DLSS, how the je trouve scene que is c'est changing. vraiment The optical une flow techno accelerator impressionnante. provides the neural Impressionnante. network with the direction and Parce que quand velocity vous regardez, of pixels en fait, ça from améliore frame votre to image, frame. alors qu'en fait, ça Pairs of frames la from the déconstruit, game, la reconstruit, along with the etc. geometry Et ça and améliore pixel le motion framerate vectors aussi. are Enfin, then c'est fed que into de a neural l'amélioration, quoi. network that generates the intermediate frames. DLSS3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game performance by up to 4 times over brute force rendering. Because DLSS3 generates a new frame without involving the game, it benefits both GPU and CPU limited games. For CPU limited games, like physics heavy or large world games, DLSS3 allows the Ada GPU to render the game at a much higher frame rate than the CPU is able to compute the game. Ok, donc là vraiment c'est pour décharger le CPU à fond. Neural rendering inventions. Here is Cyberpunk 2077, shown in all new Donc là on va voir Cyberpunk, mode, mais genre with en mode SCR max. and DLSS3. En mode max avec le DLSS 3. Donc Pushing the state-of-the-art graphics into the future takes an incredible ok, les amount éclairages of étaient meilleurs, etc. computational Mais c'est passé un peu vite. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel, Par pixel. just to Et ce determine n'était the que light. 39 That's en a 2018. 16 En times 2022, c'est increase from the 635 time we first introduced d'opérations par real-time pixel de ray ray tracing tracing. 4 years ago. Yet the number of transistors we have available in a GPU to do these calculations Oui, c'était un have peu not rapide increased at that rate. la That's différence. the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Some pixels are calculated, most are predicted. Let's enjoy Alors Microsoft ok, Flight donc il y a Simulator, certains a pixels qui game sont that is calculés CPU et limited d'autres qui sont prédits because en of the fait. realistic physics and the giant worlds. It is one of the longest running franchises. Ah, This is l'une des plus Flight grandes Sim's licences. 40th Flight Simulator. anniversary. With Ada Voilà. and DLSS Donc, 3, RTX Flight activé. Simulator is Voilà, so Flight easy. Sim, c'est absolument magnifique. Hein. Ça là-dessus. Donc, avec le DLSS 3, encore une fois, Asobo. Hein. Ils sont dans tous les coups, Asobo. Hein. Ils sont au taquet. Hein. Donc, regardez. 52 images, et on double en fait. On double complètement. Bah ouais, c'est ça, on double. Donc c'est quand même un gain non négligeable, hein, véritablement, pour un rendu qui est quand même absolument à tomber par terre. Hein. Tu sillonnes le monde à l'envi, des États-Unis, la France, le Japon, Dubaï, où vous voulez en vérité. I'm thrilled to announce Portal RTX. Nvidia Lightspeed Studios Alors, used Portal Omniverse avec to du remaster RTX. C'est très one joli of the d'ailleurs. most celebrated games in history. Alors que très sincèrement, Portal was developed by Valve on peut pas dire and que à la released in base, Portal, au 2007. tout début, c'était un jeu It très was beau. C'était un jeu GDC's super, c'était Game pas très of très the beau. Year Là, and avec un exhibited rendu at the RTX, ça peut Smithsonian. peut-être transfigurer Portal l'expérience. RTX Rappelez-vous, is sur la both chaîne, je vous avais fait une vidéo de Minecraft and en RTX, futuristic et c'était at the vraiment same impressionnant. La différence avant, take a look. sans, c'était bluffant. This was a triumph. Ah. I'm making a Alors, note here. regardez, Huge ça c'est success. activé. We do what we must Ouvrez un because portail we can. en RTX. For the Je pense que ça... God of Ouais, non, c'est vraiment... Regardez le sol, les effets, attendez, hop, je retire. Welcome to the Apache Science Ouais, Computer regardez, Aided Enrichment on-off. Center. Off, c'est tout plat. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Là, c'était superbe, là, l'effet, là, sur le sol. What are you doing? Stop it.
Portal avec le RTX. En novembre, un free DLC. Portal with RTX Ok, is gratuit a mod. donc. We did it with Omniverse. Pour ceux qui l'ont. Modding is a massive culture. Everyone is a creator. There are millions of modders, and billions of mods are Regardez un petit peu downloaded les- each year. Ah ouais, ouais, c'est In ouais. fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created an Omniverse application called RTX Remix. RTX Remix for game mods. Réimaginer les Start the classiques. game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, Ok, donc one là of the c'est sur top Morrowind, modded games of all time. l'un des jeux les plus modés Once de in l'histoire. RTX Remix, Waouh. the Ah ouais. AI-assisted toolset has deep learning models to up-res textures and assets, C'est and impressionnant, an quand même. AI model to convert materials to C'est have physically impressionnant, quand même. accurate properties. Ça, The c'est rich amélioré par Omniverse l'intelligence ecosystem of artificielle, ce qu'il y avait là creative de ce tools côté. can then be used to enhance the game assets. When done, export the RTX mod pack and play the game with the RTX render. Bon, là, très clairement, c'est la méga classe. T'imagines? Tu l'exportes ensuite, et donc en fait, t'as boosté ton jeu. Regarde, avant, après. C'est pas le même jeu quand même. C'est... RTX Remix Ah ouais. is incredible tech. And the Ça, je most pense que pour les advanced modeurs, game ça va modding être tool ever created. ultra Portal utilisé. RTX and RTX Remix will be available shortly after ADA launch. RTX neural rendering algorithms run on programmable Tu fais tes shaders, remasterisations à la RT maison, quoi. cores, and tensor cores to create amazing images. The total processing throughput of ADA is a massive leap over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, ADA is up to 2 times faster, and it's 4 times faster for ray-traced games. ADA is C'est 4 fois incredibly plus puissant, energy plus efficient. rapide Over pour les twice jeux the avec le performance at the ray-tracing. same power compared to Ampere, and you can really push ADA. We've overclocked ADA past 3 Il y a quand même un gigahertz sacré in our gap. labs. Après, ça me fait toujours rire parce que RTX la dernière fois, graphics. entre Turing et Now Ampère, il y Ada avait, is paving sur leur the map, way il y avait une grosse écart. for Maintenant, il future est games plus si to important be que ça. fully simulated worlds like RÉSEAUX. Today, we're announcing our highly anticipated Nvidia Ada Lovelace GPU. Donc, The GeForce RTX les 4090. RTX Nvidia 4090, engineers push technologies 24 on every gigas. front. 2 à 4 fois USM plus with rapide shader que la execution 3090 Ti. New Et c'est RT 1600 core with $. opacity Disponible micromap 12 and octobre. micromesh engines. New tensor core with Pour celles et ceux qui pensaient que ce serait pas cher, and a pixel processing. faudra voir le prix en euros en plus. 300 Hein. TOPS optical flow accelerator for DLSS 3. Overall, 4 times more Mais processing throughput. Compared fois to the plus rapide. world's reigning GPU champion, the 3090 Ti. C'est ce qui est annoncé, du moins. Is 2 times faster on Microsoft Flight Simulator. C'est 2 fois 3 plus times rapide faster sur on Flight Portal Sim, RTX, 3 fois and 4 sur ce times genre-là, et faster 4 fois plus on rapide RÉSEAUX. sur The RÉSEAUX. GeForce RTX 4090, Oh, the new heavyweight champ. ouais, is heavyweight, hein, $15.99. le poids lourd. Parce que Available quand il l'a levé October comme 12th. ça, on a vu un peu The la tranche. GeForce RTX C'est 4080 balèze. comes in 16 GB and 12 GB versions. Donc la 4080, 4080 is 2 à 4 fois 3 plus rapide times que la the performance 3080 of Ti, 3080 Ti 16 gigas, on RÉSEAUX. un peu moins cher quand même, 1200 $. Starts at $899. Et ce sera en The novembre. best gaming platform in the world just got better. Our 30 series, starting at $329, are the best GPUs in the world, évidemment, serving mainstream gamers. Il y a des prix RTX en 4090 baisse. and RTX 4080 GPUs, starting at $899, deliver the ultimate performance to enthusiasts. Voilà, la nouvelle The famille. Ada Lovelace RTX. generation advances all 3 RTX À mon avis, on va processors. pas être très loin Engines des 2000 of €. neural On Ada va être à is 1800 a € ou un truc comme quantum ça. leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Omniverse. Alors, l'Untiverse. On savoure. Ah, attendez. C'est très beau. Ça montre un petit peu la création de différents artistes sur des choses là qui sont plus véritablement du gaming, mais de là... Waouh, non mais vous imaginez quand ça va être comme ça? Mais un jour, il y a des chances que ce soit comme ça.
Ça va être vraiment, vraiment impressionnant. Oui, n'oubliez pas une chose, hein, c'est que quand vous voyez les prix US, ce sont les prix hors taxes. Hein. Aux États-Unis, les taxes ne sont pas annoncées, puisque les taxes sont dépendantes des États. Donc, de fait, rien que pour cette raison-là, c'est déjà plus cher en Europe. Et puis en ce moment, vous savez très bien aussi qu'avec la parité du dollar et de l'euro, les prix ont mécaniquement augmenté en Europe. Donc, je pense que ce qui était à quasiment 1400 $, ou je sais plus, 1500 $, à mon avis, c'est au moins 1800 €. Hein. En vérité, donc cher, très cher, très très cher. Mais après, voilà, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, c'est le poids lourd hein, de ce que l'on fait. Et ma foi, il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur quand même. Hein. Et puis ça peut faire plein de trucs. Évidemment. Je regarde un petit peu si les prix sont tombés pour la France, mais il me semble pas. Pas encore. Donc... Attendez, je vais aller sur le site officiel de Nvidia. La conférence n'étant pas finie, à mon avis, il risque de ne pas y être encore. Hein, mais ouais, ils y sont pas. Ils y sont pas. Vous avez vu aussi que si les 90 c'est maintenant, en gros, les 4080, par contre, c'est plus tard. Hein. C'est un petit peu plus tard. Alors... Si je vais voir du côté de Nvidia France. Nvidia France, est-ce qu'il y a des nouvelles à ce niveau-là? Regardez un peu les visages, la création, etc. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Eh bien, nous serons patients. The next evolution of the internet, alors, called the Metaverse, le métaverse. On va parler du métaverse. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The Voilà, donc metaverse, aujourd'hui, the 3D Internet, internet, c'est un navigateur devant vos yeux, etc. described in USD and viewed through Et a demain, simulation engine. eh ben, le monde sera, Omniverse is a on plongera à l'intérieur, quoi. platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Omniverse is like nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. L'univers, c'est vraiment un monde 3D, une espèce de banque de données. Built on USD. Mais alors, It connects 3D worlds. l'idée quand même, c'est quoi? C'est que notre Omniverse planète is a sera tellement computing pourrie à l'extérieur qu'on You vivra can plus write dedans et applications qu'on that vivra run dans les réseaux. These C'est ça l'idée, parce que... are like portals into Bon, the là, c'est un petit peu autre chose que de la technologie, virtual world. mais c'est presque un peu philosophique. We've Mais written some si on est en train de recréer Omniverse juste le monde applications like Create and dans le View réseau, for collaboration, il se passe quoi Replicator dans for l'absolu? synthetic data generation, and Isaacson C'est and ouais, c'est Dryson Ready Player for One. Hein. digital twin simulations. We are releasing a major update to Omniverse. Support for grosse Ada mise à jour. Lovelace GPUs with a giant leap in ray tracing and large scene performance. Ça, New c'était vraiment très GAN-based impressionnant, quand and même. diffusion model-based neural rendering tools. Omnigraph is a graph execution engine to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud XR for Ada's amazing ray tracing in VR. The world's first SIM-ready asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision models. New Omniverse JT connector. This is big. Siemens invented JT, the industry standard language of product lifecycle management and the interoperability format of CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. The JT connector opens the industrial and manufacturing worlds to Omniverse. Omniverse is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling, through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and operating factories and warehouses, is a super complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process.
Many specialized tools are used by expert designers, artists, and engineers working in different teams, organizations, or geographies, passing work around. Different data formats are stored all over the company. A visual effects pipeline can use 5 to 7 tools. Each specializes in a certain aspect of the workflow, such as modeling, rigging, animation, or simulations. DNEG, an award-winning visual effects and animation studio, uses Autodesk Maya, Side Effects Houdini, Adobe Substance 3D, and Foundry Nuke in their workflow. Just as the internet connects websites, Omniverse connects 3D worlds. Omniverse lets DNEG's creators bring in data from different tools in their full fidelity and collaborate interactively in a shared Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow using simple out-of-the-box Omniverse tools. These Omniverse capabilities are valuable to nearly every industry. Nvidia RÉSEAUX was created by 30 artists using 11 tools, collaborating across 12 time zones, and done in only 3 months. The team used Omniverse to connect and collaborate and create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage their work. The architectural design process commonly uses apps like Revit, Rhino, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, designers, and clients in Omniverse. Clients can review progress by interacting with a full fidelity and photorealistically rendered model. Auto and other physical product makers commonly use Siemens, Autodesk, ANSYS, and PTC tools. GM is creating a digital twin of their Michigan design studio in Omniverse, where designers, engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and faithfully rendered. Omniverse is a virtual world used to design, build, and operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Ok, il explique, et ça c'est important et intéressant, qu'il dira à l'avenir, il y aura plus d'objets qui ne seront pas créés et d'abord testés avec leurs jumeaux numériques pour voir comment ils fonctionnent, comment ils réagissent, etc. Impressionnant. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales. Heavy AI uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, buildings, trees, and surroundings, and their RF propagation model to simulate the performance of Charter's radio network in real time. Lowe's is one of the world's largest home improvement retailers, with over 2,000 stores and 300,000 retail associates. Lowe's is using Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores to optimize operations and enhance the shopping experience. And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and Omniverse world to explore new store designs. Ces lunettes-là, ça me rappelle la marque jaune. J'ai l'impression que c'est les lunettes de la marque jaune. Non mais c'est ça, Dean. Hein. Bientôt, on va visiter son nouvel appartement maison directement sur la terrasse de son immeuble. Ouais. Deutsche Bahn, the national railway company of Germany, uses Omniverse to build and operate a digital twin of 5,700 stations and 33,000 kilometers of track. Omniverse is also used to train AI models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations that can affect network operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway and reduce its carbon footprint without building new tracks. Each of these stories are amazing. Be sure to check out their videos on the NVIDIA homepage.
There are many great examples of how companies use Omniverse to create digital twins of factories, logistics warehouses, automated manufacturing lines, and industrial plants. Let's take a look. Ok, donc la petite bande démo de ce que l'on vient de voir. Impressionnant en fait sur la philosophie de tout ça, hein, où ils expliquent vraiment que désormais, tout ce que l'on va créer, voir, etc., en tout cas sur les grosses sociétés, vont être dupliqués virtuellement pour être préalablement testés avec des jumeaux numériques. Donc on va recréer une autre planète, hein, ça y est, c'est parti, let's go, des autres appareils, etc. Alors est-ce que ce sera véritablement le cas, ou est-ce que ça c'est ce qu'ils souhaitent, évidemment, parce que si c'est le cas, bah, il faut plus de cartes graphiques, etc. Vous me direz, hein, mais oui, bon, on se rapproche de plus en plus de Matrix et compagnie. Alors, dans les films, ça se passe pas toujours très très bien, hein. J'espère que si ça se produit dans la réalité, l'avenir sera quand même meilleur. Parce que, quelque part, on pourra quand même se questionner sur savoir vraiment l'obligation d'être sûr. Jusqu'à présent, ça marchait quand même pas trop mal non plus. On arrivait à faire les choses sans avoir à tout recréer numériquement. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. C'est toujours pareil, c'est nouveaux usages, nouvelles obligations, nouveaux trucs sur lesquels on s'habitue et après on rentre dedans. Mais mes grands-parents construisaient, enfin mes grands-parents, les Romains construisaient le Colisée sans d'abord avoir le répliqué intégralement numériquement pendant des semaines. Hein. Alors ils faisaient peut-être des petites maquettes, hein. Mais ouais. Eh ben écoutez, nous suivrons cela en observateur et acteur d'une certaine manière. On verra. Vous me direz dans le chat un petit peu si c'est quelque chose qui vous excite, vous fascine, vous inquiète. Connections to Omniverse are growing fast. There are already 150 connectors to Omniverse. These are the tools and platforms used by the world's $100 trillion industries. These connectors open Omniverse to companies that span the largest industries, from retail, transportation, telecommunications, manufacturing, media and entertainment, consumer and luxury goods, to supply chain and logistics. Here are some examples of companies who are using Omniverse to connect their teams, visualize their data in full fidelity, generate synthetic data to train AI models, and simulate digital twins. Omniverse is a new computing platform and requires a new computer system. There are 3 elements to the Omniverse computer: RTX computers for creators, designers, and engineers; OVX servers to host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations; and third, the Nvidia GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions with super fast and responsive RTX graphics. Whereas a content delivery network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently, Nvidia GDN can stream interactive graphics efficiently. Between Nvidia RTX PCs, Nvidia GPUs in the cloud, and Nvidia GDN, we can build an Omniverse computer that covers the planet. Let me show you how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, uses Omniverse to connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the amazing Navara. Rimac designs on RTX workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on Nvidia GDN, which is then streamed to be enjoyed on any device. NVIDIA Omniverse Cloud is a suite of software and infrastructure as a service for designing, publishing, and experiencing metaverse applications from anywhere on any device. Allez, on découvre encore d'autres applications où on voit très clairement que l'écart entre la réalité et le virtuel est vraiment en train de disparaître. Hein. Sur ce genre de représentation, c'est impressionnant. Sur les voitures, imaginez les jeux de bagnole dans 10 ans. On y sera, véritablement. Après, est-ce que les voitures seront très tendances à cette époque-là dans 10 ans, avec toute la crise énergétique, écologique, etc. Je ne sais pas, mais
Mais ce sera peut-être d'autres choses, mais... C'est ça, c'est un monde calculé dans tous ses moindres détails, sur plein de choses. Ouais, Forza, Gran Turismo et consorts, ça risque d'être impressionnant. Ajoutez à cela la réalité virtuelle, auquel moi je crois vraiment. Hein. Évidemment, on n'en est encore qu'au début. Hein. On n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui vont progresser encore. Ça va se miniaturiser de plus en plus. Et quand on y sera, à ce moment-là, ce point de convergence, bah, ça deviendra peut-être comme une évidence, quoi. Là, on en est encore au début, c'est les pionniers, quoi. Ouais. Putain, oui, sans électricité, ce sera super, on va s'éclater. Oui, bon, après, on peut voir le monde toujours noir aussi, hein, se faire tous peur très fort, etc. Et on peut faire des choses. On peut aussi faire des choses. Et oui, j'ai vu, hein, Iron Man, c'est pour ça que je me suis tué un petit peu, parce que je regardais, je vous en parlerai évidemment dans le bistrot du jeu vidéo. Mais Iron Man, un jeu Iron Man vient d'être annoncé. Il n'y a pas énormément d'informations, c'est pour ça que je vous ferai pas une breaking news sur le sujet et tout, mais je vous le glisserai dans le bistrot du jeu vidéo. Cela étant, à titre personnel, je préférerais quand même par exemple me rendre dans certains pays comme le Japon en réel plutôt qu'en virtuel. Hein. M'intéresse pas trop, enfin virtuellement c'est moins intéressant quand même. An infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. In addition, Replicator and Farm will also be available in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. Omniverse Cloud, Replicator, and Farm containers are available on AWS today. We're also offering them as managed services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, plan a sequence of actions, and perform useful tasks in real time, every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to be created. Nvidia's Xavier was the world's first robotics processor designed for deep learning. Since then, every 2 years, we've announced a giant leap in performance. The driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number and resolution of sensors and more sophisticated AI models needed to expand driving domains and improve safety. Safety is the #1 priority in robotics, and it demands diversity and redundancy in sensors and algorithms. All of that demands more processing. Last year, we introduced Atlan, a 1,000 TOPS SoC. Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor, twice the throughput of Atlan and more than twice the delivered performance. There are 3 big reasons we did that: Grace, Hopper, and Ada Lovelace. The incredible transformer engine of Hopper and the fast evolution of vision transformers is too important not to include in our next robotics processor. The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the card computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload tends to be single-threaded limited. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA scrambled to create Thor. The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and infotainment and a portion for driver assistance. Thor's multi-compute domain isolation lets concurrent time-critical processes run without interruption. On one computer, you can simultaneously run Linux, QNX, and Android. Thor centralizes numerous computers and simultaneously offers a leap in capability while reducing cost and power. Today, parking,
active safety, driver monitoring, camera mirrors, cluster, and infotainment are different computers. In the future, these functions will no longer be separate computers, but will be delivered by software that runs on Thor and improves over time. Building robotic computers requires two computers: an AI factory in the data center that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world, and an AI computer in the car that processes the sensors to perceive the environment, stay clear of obstacles, and drive the car to its destination. NVIDIA Drive is an end-to-end platform for autonomous vehicle development and deployment. For development, Drive includes Replicator synthetic data generation, NVIDIA AI infrastructure, Drive Sim, and Drive Map. For deployment, Drive includes the full-stack driving and in-cabin AI applications, the AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. First, an AI pipeline called Neural Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in Drive Sim. Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. Our researchers have developed an AI pipeline that constructs a 3D scene from recorded sensor data. The 3D scene is imported into Drive Sim and can be augmented with human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems and enables us to create simulation scenarios on a global scale. Let's take a look. We are supercharging Drive Sim with a neural reconstruction. Alors, ça c'est important et intéressant parce que vous le savez, hein, les voitures autonomes, etc. et tout se développent quand même de plus en plus, aux États-Unis pour l'instant, puisque l'autonomie totale en France pour l'instant n'est pas autorisée. Mais ça arrivera un jour, hein, forcément. Après, ce sera le foutoir, juste parce que beaucoup de Français vont faire n'importe quoi. Mais dans d'autres pays, ce sera aussi le foutoir, bien sûr. Au Japon, ça marchera bien. Hein. Les gens vont être respectueux et machin. Un jour, ce serait peut-être bien de comprendre que c'est bien de le faire pour tout le monde, de respecter les autres. Mais cela étant dit, bah, il faut quand même de la puissance de calcul pour que l'IA puisse détecter tout ce qui se passe, éviter les problèmes, etc. Parce que c'est comme nos vies là qui vont être en jeu. Donc, ok, donc voilà, ok. Donc là par exemple, ils expliquent une fois de plus qu'ils vont pouvoir faire des milliards de tests avec des scénarios divers et variés pour répliquer, voilà, Drive Replicator, répliquer des situations et entraîner les intelligences artificielles à réagir à une personne qui arrive, un ballon qui passe, etc. Voilà. Et oui, parce que le truc, c'est que là, il y a tous les tests qui sont faits dans la vie réelle, mais bon, ça prend du temps. Alors que si tu le fais en numérique, tu peux enchaîner les tests à la vitesse de la lumière et tu peux en faire des milliers, des milliers, des millions, des millions... Et oui, on va devenir des PNJ. Hein. Ah, ça, c'est clair. To fleet operations. Ouais, c'est clair. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important Drive Sim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car computer has no idea it's actually inside a simulation and not in the car and driving on the road. Drive Sim, with hardware in the loop, can also simulate the inside of the car. Future cars will not just have simple dashboards, but surround displays where digital and physical design come together. Car designers, software engineers, and electronics engineers can collaborate in Drive Sim while running all the actual computers and software stacks. Drive Sim will be their virtual design studio. Let me show it to you. We are extending NVIDIA Drive Sim's platform to create a digital twin of the car's interior. Le fameux jumeau numérique. Donc ça, c'est vraiment l'un des points sur lesquels ils
sur lesquels ils mettent le plus l'accent, hein, très très clairement. C'est vraiment de créer des jumeaux numériques de tout, donc des voitures, etc. et tout. Et ensuite de pouvoir, en réalité virtuelle, vérifier, checker, naviguer, améliorer, etc. Cela étant, effectivement, on se rend quand même beaucoup mieux compte. Regardez, si tu as recréé ta voiture en virtuel, tu te rends compte tout de suite, genre, est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que l'écran est trop grand, trop petit? Attends, on change vite. C'est pas la même chose de le voir, de le vivre, qu'effectivement de l'avoir juste sur une image. On se rend beaucoup mieux compte des choses. Je vous en parlerai là très prochainement, dès demain normalement, avec le PSVR 2. Ça change beaucoup de choses. Par exemple, Resident Evil Village, rien à voir entre la version sur un écran et la version où vous êtes dedans. C'est assez bluffant d'ailleurs. La sensation de présence des personnages, etc., n'est pas du tout la même. Are pervasive throughout our systems, from data center to the car. Nvidia has invested 15,000 engineer years in safety systems and processes. 5 million lines of code have been safety assessed. Our drive chips and platforms are designed for ASIL-D operation and ISO 26262 safety. We've dedicated ourselves to an end-to-end safety approach that extends from the AI factory to the fleet. We're making excellent progress developing the Drive end-to-end autonomous driving system. Let me show you our progress. From replicator synthetic data generation to AI model advances, Drive Sim with hardware in the loop, Drive Map autonomous fleet mapping, urban and highway driving and parking. Let's take a look. Allez, ayons un regard. Nous allons découvrir. Donc, regardez, là, vous avez carrément votre concierge de navigation en IA. Un titre personnel que je trouve archi chum. Vraiment, c'est pas très beau. Et là, voilà, on est vraiment sur de la conduite autonome. Hein. Regardez, il n'y a même pas la main sur le volant, etc. Bon, ça, c'est clairement l'avenir. Hein. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas le permis, c'est un rêve. Hein. Et je vais même être honnête avec vous, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. Depuis tout petit, j'aime pas le comportement des gens en voiture, etc. Machin. Franchement. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je rêverais de pouvoir ne jamais avoir à passer mon permis. Même si là, quand même, globalement, il faudrait que je le fasse. Hein, pour d'autres raisons, mais regardez, là, c'est le foutoir. Hein, c'est extrêmement congestionné. Et la voiture se positionne bien. En tout cas, ne fait pas de faute, d'erreur. Ne rentre pas en collision avec les... Attendez, on serait pas à Los Angeles à côté du Convention Center, là? Ça ressemble un peu. Là, c'est plus le cas, mais tout à l'heure, à mon avis, on devait pas être trop loin. Et là, regardez, voilà, c'est la simulation. Vous y avez presque vu que du feu. Hein. Tellement, effectivement, c'est quand même assez proche. Et donc, ça permet de calculer encore plus d'éléments. Et donc, de pouvoir ainsi, eh bien, directement multiplier les situations et entraîner, en fait, l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est ça, les fameuses big data, etc., machin. C'est que les IA calculent, plein de référents. Et voilà. Alors, pour emmener bébé à l'école, je peux le faire à pied. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la voiture. Et je le fais à pied, j'aime bien marcher. Je trouve ça super, marcher. Voilà. Mais bon, je suis d'accord, à un moment... Vous voyez, hein, vraiment, le volant bouge intégralement seul. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Est-ce que vous êtes déjà monté vraiment dans une voiture autonome? Moi, ça m'est déjà arrivé, et effectivement, il y a une sensation un peu bizarre encore. Hein. C'est... tu te dis, j'espère quand même que ça va bien se passer, parce qu'on est quand même pas sur des rails. Hein, donc, à suivre. These are real-time systems that sense the environment, reason about their surroundings, and plan actions consistent with their goals. Orin is our second-generation processor designed specifically for robotics. And it is a home run. Orin is the computing engine of autonomous vehicles and has been selected by over 40 companies building cars, trucks, robo-taxis, and shuttles. The fundamental processing pipeline for autonomous vehicles can be applied to all kinds of robotic systems. Jetson is our robotics computer with 1 million developers and used by some 6,000 companies. Alors, je rebondis juste sur un commentaire dans le chat que je trouve tout à fait légitime, tout à fait intéressant, qui dit non, surtout pas, s'il y a un bug, bah tu meurs. Donc en parlant des voitures autonomes.
Je suis complètement d'accord, mais j'ai envie de te dire, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a des humains qui bug et qui roulent n'importe comment, ou qui ont un comportement dangereux, peut-être qu'ils ont bu de l'alcool avant de conduire, etc., et que donc ça peut être considéré comme des bugs, et que peut-être en fait, que les voitures buggeraient moins que les humains. Et chaque année, c'est quand même des milliers de gens qui décèdent, et pourtant on ne dit pas... il faut arrêter, interdire aux gens de conduire. Voilà. Donc, les humains, ça bug. Et alors, violemment. Hein. Et il y a des humains qui font n'importe quoi. Enfin, moi, je le vois, par exemple, là où on est. Parfois, je vois des gens arriver en voiture, mais je sais pas, ils doivent être à 100 à l'heure dans une petite rue. Enfin, je veux dire, ça, une voiture autonome, sauf si elle bug, ne le fera jamais. Jamais. C'est interdit de le faire, ils le savent, ils ne le feront pas. Voilà. Un humain peut faire n'importe quoi, et tu vois, tu penses à ton gamin, par exemple, sort, met un pied, machin, par inadvertance, la voiture arrive, elle a jamais le temps de freiner, la voiture. Donc ça, pour moi, c'est absolument... Déjà, ces gens, pour moi, sont des criminels, hein, mais vraiment. Donc, en fait, vous voyez, c'est des questions philosophiques. Moi, j'ai pas la réponse, hein, je suis pas en train de vous dire si c'est ci ou ça. Je vous dis, quand tu te poses la question pour de vrai, tu te rends compte que c'est un peu plus complexe. Et David a raison, hein. Quand vous prenez l'avion, la quasi-totalité du vol est en autopilote. Hein. À part atterrissage-décollage, où généralement c'est géré, ou en tout cas très fortement assisté par les pilotes, le reste c'est en pilotage automatique. Hein. Okay. Ce sont des vraies questions qui vont nous animer dans les années à venir. Future medical instruments will also be software-defined and powered by artificial intelligence. The same fundamental robotics pipeline of sensor processing, environment reconstruction, detection and segmentation applies to medical imaging systems. Orin IGX is also an ideal computing platform for medical imaging and robotics. And running on Orin IGX is Nvidia Clara Holoscan, a low-latency image processing platform. Clara Holoscan, like all Nvidia robotics platforms, includes libraries for data processing, AI model training, simulation, and the robotics application. More than 70 leading medical device companies, including Siemens Healthineers, Intuitive, and Olympus, startups, and medical centers are developing on Clara Holoscan. Today, we're announcing that Active Surgical, Proximie, and Moon Surgical will build their surgical robotic systems on Nvidia Clara Holoscan, running on the Orin IGX platform. There are no robots with universal skills, but building robotic systems share common methods and tools. Robotics require two computer systems, one being the AI factory for developing the robot AI, and the other, an AI computer to operate the robot. For several fast-growing application domains, we created platforms that include domain-specific libraries for data generation, AI training, simulation, mapping, and the runtime stack. We built one called Isaac for AMRs, Autonomous Mobile Robots. AMRs can be used to move things in warehouses, distribution centers, and factories, or be autonomous cleaning, roaming security, hospitality, and last-mile delivery bots. AMRs don't need fixed, pre-programmed tracks and can autonomously navigate from waypoint to waypoint, avoiding and maneuvering around obstacles. AMRs are basically self-driving cars for unstructured environments. The Isaac platform consists of useful tools that can benefit all AMR developers. SIM-ready asset libraries of things that are often found in warehouses and factories. Replicator for synthetic data generation. Isaac Sim with connectors to the ROS and other popular robotics ecosystems. Isaac ROS engine with AI and computer vision algorithms and runtime that connects with the ROS bridge. And QOpt, a real-time fleet task assignment and route planning engine. QOpt is an amazing GPU-accelerated optimization engine.
It's like having a pre-quantum computer. Let's take a look at the Isaac platform in action. Allez, la plateforme Isaac. On va découvrir cela ensemble. Je suis en train de vous préparer la petite miniature, etc. Puis en même temps, je suis en train de préparer pour le bistrot du jeu vidéo, où il y aura pas mal de news intéressantes, les amis. Donc là, encore une fois, la recréation d'un environnement industriel. Voilà, c'est la ferme Omniverse. Alors ça nous concerne un tout petit peu moins, dans l'absolu. Mais ça permettra des choses, des améliorations, de l'optimisation, etc. pour les grosses sociétés, à n'en pas douter. Et pour cela, Nvidia sera là pour leur vendre des cartes RTX 4090 à Watt 1000. Prenez-en, mangez-en, c'est bon, miam, savourez. Bah oui, c'est quand même l'idée. Hein. C'est que tout ça, en fait, c'est... Alors, je dirais pas que c'est créer des besoins, mais c'est amplifier la demande en technologie. C'est pour réaliser toutes ces choses-là, il vous faut des perfs incroyables, que ce soit la voiture autonome, que ce soit les jumeaux numériques, l'explosion du métaverse et compagnie. Et dans ce cas, Nvidia est là, voilà, pour vous fournir tout cela. C'est l'idée, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Très, 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 très sincèrement. Hein. Mais c'est logique, c'est leur métier. On pourrait pas s'attendre à autre chose, quand même. Ce serait bizarre. Ce serait un peu étrange. En tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce qui est annoncé aujourd'hui. Est-ce que c'est en phase avec ce que vous imaginiez? C'est mieux, c'est plus, c'est moins bien, etc. N'hésitez pas à le spécifier. Regardez, en même temps, je suis en train de finaliser la mise à jour de la miniature qui va mettre en vedette la RTX 4090. Parce que ça y est. Maker, on y est. You can pull the Isaac container from the marketplace and connect Isaac Bonjour. Sim to your ROS ecosystem and robotics simulation and scale your CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of Nvidia GPU instances in AWS, Azure, GCP, and OCI. Nvidia is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing. The days of no work performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. With nearly 3 decades of a singular focus, Nvidia is expert at accelerating software and scaling compute by 1,000,000x, going well beyond Moore's Law. Accelerated computing is a full-stack challenge, demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing, and all 3 chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric. And developers and customers want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud, to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack, new chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry, new domain-specific frameworks to help develop performant and easily deployable software, and new platforms to let you deploy your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on NVIDIA. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update, we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new opportunities. Omniverse Cloud, new Omniverse connectors like JT, DriveSim, Isaac ROS and Isaac Sim, SIM-ready assets and Replicator, and Clara Holoscan open new worlds to accelerated computing.
let me update you on a few more of our most popular and newest acceleration libraries. Rapids is our open source suite of SDKs that accelerate data science and data engineering. With Rapids, developers process data frames, SQL arrays, machine learning and graph analytics, and do in minutes what used to take hours, or process 10 to 100 times the amount of data. More than a quarter of the world's top companies are using Rapids. There are over 100 integrations with popular open source and commercial software toolkits, and Rapids is the foundation of Merlin, Morpheus, cuOpt, Clara, Triton, and other NVIDIA SDKs. We're expanding the reach of Rapids. 10 million Python developers on Windows can now access Rapids through WSL, and Rapids now supports the ARM server-based system architecture. Apache Spark is the most popular data processing engine and is used by 80% of Fortune 500 companies. NVIDIA Rapids has a plugin for Spark 3 and integration with Delta Lake and Apache Iceberg. Enterprises can transparently accelerate Spark data frame and SQL operations. AT&T is using Rapids Accelerated Spark to reduce processing time for their advertising pipeline. AT&T sped up processing by 4x and reduced costs by 70%. IRS is using Rapids Accelerated Spark to speed processing by 20 times while reducing cost in half. Adobe Intelligence Services Platform was able to reduce costs by 2/3. Data processing is a giant part of cloud spend, tens of billions of dollars each year and billions of kilowatts of power. NVIDIA Rapids Accelerated Spark is now integrated into GCP Dataproc and ready to help save millions on your data processing spend. Triton is our open source hyperscale inference serving software that supports any AI model, supports GPUs, x86 and ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times, an increase of 300% from last year. Available in all major public clouds and integrated into top MLOps platforms, Triton is used by over 35,000 companies. Airtel, the second largest wireless provider in India, uses Triton to serve ASR and speech analytics for customer service. NIO, the leading premium EV car company in China, uses Triton to test their autonomous driving models against 100 terabytes of data daily. GE Healthcare has standardized on Triton for their data center and embedded systems. Microsoft uses Triton to process real-time grammar checking. Amazon uses Triton to process real-time spell checking on their sites. We introduced over 50 new features in the last year. New model orchestration to automatically load models on demand, efficiently allocating GPU and memory resources. A major new feature is large language model inference with multi-GPU and multi-node execution. Inference time is accelerated from many minutes to a second. Graph databases store objects and their relationships as nodes and edges in a graph. Whether for fraud detection, drug discovery, supply chain optimization, product recommendation, contact tracing, customer 360 journey analysis, or social media, it is all about finding patterns and relationships. The largest companies in financial services, retail, healthcare, and manufacturing have their most valuable data stored in graph databases. Graph sizes can easily reach trillions of nodes and edges. And now with deep learning, we can learn patterns and relationships on a giant scale and train a predictive model for that database. NVIDIA now accelerates two of the most popular graph neural network frameworks, Deep Graph Library and PyTorch Geometric. Amazon, American Express, Entos Life Sciences, Meituan, and Pinterest are among the leading users of this fast-growing deep learning approach. Over 80% of internet traffic is video. Increasingly, AI and computer graphics will augment the video. What used to be just streaming encoded video will include image processing like relighting, reposing, blurring backgrounds, super resolution, AI inference,
and computer graphics for augmented reality. Special effects that used to require offline processing are now going into the cloud for live video. These operations are ideal for GPUs and can tap into the Nvidia GPUs already in cloud data centers for AI inference. But we need a new cloud-native library. CV-CUDA is an open-source GPU-accelerated library for imaging and computer vision. CV-CUDA provides a set of highly performant computer vision kernels with zero-copy interfaces to integrate efficiently with other libraries and deep learning frameworks. CV-CUDA can accelerate the end-to-end processing throughput by over 10 times. Early access application is now online. To advance quantum computing research, the community needs a platform to design and validate the quantum hardware and algorithms. The community needs a super fast pre-quantum computer that produces known good results. NVIDIA's cuQuantum is an SDK for quantum circuit simulation. With cuQuantum, a 32-node DGX pod can simulate a 40 qubits quantum computer. cuQuantum has been adopted broadly from AWS, Google, IBM, Oracle, startups all over the world, and supercomputing centers. AWS integrated cuQuantum into its Bracket quantum computing service and saw 900 times speed up and 3.5 times reduction in cost. Oracle is building a quantum simulation virtual machine for OCI Cloud. When quantum computing arrives, it will likely be an extension of classical accelerated computing. NVIDIA CODA is an open, quantum processor agnostic platform for hybrid quantum accelerated computing. Just as accelerated computing required a decade-long reformulation of software and algorithms, quantum accelerated computing will need the same. CODA offers researchers a programming model for quantum accelerated computing that researchers can use to discover new science today. CODA, running on DGX with cuQuantum, fully emulates a quantum accelerated computer. We're working with world-class quantum researchers to develop systems and new algorithms on CODA. AI continues to make exponential advances with new algorithms and new frameworks to develop them. The rich programmability, performance, and availability of NVIDIA makes our platform ideal for AI research. JAX has become a super popular library for machine learning research. JAX has the familiarity of Python and NumPy and the ability to define and compose differentiable functions needed for machine learning. JAX has an ecosystem of 300 plus libraries spanning natural language understanding, reinforcement learning, drug discovery, neural rendering, and physics simulation. DeepMind's groundbreaking AlphaFold was done with JAX. NVIDIA engineers are hard at work with Google Research and DeepMind to optimize JAX for a major release coming in Q4. The NVIDIA AI for JAX container will be optimized for multi-GPU and multi-node scaling, optimized for all CSP platforms, support for Hopper's FP8 transformer engine, all with an easy one command to run. Go to NGC and sign up for NVIDIA AI for JAX. Large language models are the most important AI models today. Based on the transformer architecture, large language models are giant and learn to understand the meaning of language from the corpus of human knowledge, without supervision and without labeled datasets. Research in transformers and large language models is the most vibrant in AI, with over 10,000 research papers published already this year. Unlike CNNs, transformers can learn patterns and relationships across great spans of space and time. Transformers led to the breakthroughs in natural language processing and large language models. There are several things that make large language models so remarkable. A single pre-trained model can perform multiple tasks like question answering, document summarization, text generation, translation, and even software programming. Models can be tuned with just a few examples to perform tasks for which they were never trained. Large language models follow the scaling law
and their performance continues to scale as you increase the size of the model. Large language models can learn the representation of almost any complex sequences. For example, even the language of chemistry and biology. Large language models are excellent few-shot learners. The same pre-trained model, when asked the same question in different contexts, can produce a different response. With just a few examples, we can direct the model to be aware of our context and better perform its task. There are endless possible applications for large language models. Summarize a story, report breaking news, paraphrase for different audiences, or even searching for documents. Retraining the entire large model for each task would be understandably costly. Another method, called prompt learning, is an effective way to direct a pre-trained large language model to perform specific tasks by training a companion model with only a few examples. Nvidia NeMo LLM is a prompt learning framework. Using the large language model's natural ability to fill in the blanks, we provide NeMo some examples or a few shots of learning to learn an additional token, a prompt, that when prepended to an input phrase will produce the desired output phrase for that context. NeMo, given a small set of examples, trains a prompt encoder, and only the prompt embeddings are updated. The pre-trained large language model's parameters are frozen during the prompt learning, which substantially reduces the cost and time of fine-tuning the language model for each task. Today, we're announcing NeMo LLM Service, a cloud service that trains a large language model to perform a task from examples you provide. NeMo includes a selection of pre-trained, community-built foundation models. The NeMo API produces the learn prompt embeddings and an optimized microservice that can be deployed on-prem in any cloud for one GPU or multi-GPU, multi-node. The NeMo service will make it easier for researchers, developers, and enterprises to apply these incredible large language models. Come try it. Sign up now for early access in October. We use NeMo to create the Megatron 530B Cloud API. 530B is an NVIDIA managed service running on our DGX SuperPod that you can connect to your application. It has already been prompt tuned for a few tasks: summarization, paraphrasing, and story generation. Early access starts in October. Transformers and large language model are also at the core of the digital biology revolution. Just as transformers can learn the relationships of words and sentences and understand human language, transformers can learn to read and write in the native language of biology and chemistry. MegaMolBART learned the language of chemistry. ESM1 and PROT-T5 learn the language of proteins. Once the language is learned, biochemical large language models can be prompt tuned to generate chemicals of certain properties and proteins within a family. These generated target proteins and drug candidates can then be virtually screened. The drug discovery space is practically infinite. The combination of proteins and chemicals is unimaginably large. Only about 50 drugs are approved each year, costing an average of $1 billion to discover. Large language models give us a new tool to explore the infinite world of drug discovery. But setting up environments to train these models is hard, and processing the data and training can take weeks to months. Today, we're announcing BioNeMo Large Language Model Service, a digital biology framework for researchers and developers to create large language models that understand chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. Included in the service are pre-trained ESM1, PROT-T5, and MegaMolBART. The output of BioNeMo can be used for downstream tasks such as generating new proteins and chemicals or predicting structure, function, or reaction properties. Early access for BioNeMo is in October. The Broad is one of the top medical research institutes in the world and the largest producer of human genomic information. The Broad Institute and NVIDIA are announcing today
that the NVIDIA Clara libraries are now available on Broad's TerraCloud platform. With NVIDIA Parabricks, whole genome sequencing can be sped up from over 24 hours to just 1 hour, while cutting the compute cost by more than half. Researchers using the Genome Analysis Toolkit, GATK, can get improved accuracy with deep learning. And the new NVIDIA BioNeMo will be available on TerraCloud. Using BioNeMo, NVIDIA and Broad researchers are collaborating to create large language models for genomics. We're excited that NVIDIA's Clara engines will turbocharge the work of TerraCloud's 25,000 plus users. Large language models have set the stage for Hopper. Named after Grace Hopper, a computer scientist in the US Navy who pioneered computer programming in the 50s and first coined the term bug. Hopper is the engine of large language model AI factories. One of the most amazing breakthroughs of Hopper is a new transformer engine, a new tensor core, and software that uses FP8 and FP16 numerical formats dynamically processes layers of a transformer network, and the performance is incredible. From days to hours, or on larger models, from a month to a week. And prompt tuning on models such as 530B using H100 and NeMo LLM service is 5 times faster than A100. And as Kirk said to Spock, hours instead of days, minutes instead of hours. H100 inference is magnitudes faster than A100 for large language models. For instance, when serving large language model chatbots with less than 1 second latency on equivalent scale systems, Ampere can serve 100 users, while Hopper can serve more than 3,000, 30 times more. Hopper will make large language models, the most important AI of our time, accessible to everyone. The more you buy, the more you save. Hopper H100 is the new engine of the AI factory. H100 is available now on NVIDIA Launchpad. DGX H100 systems with NVIDIA base command orchestration can be ordered now. OEM partners will ship H100 systems starting next month. The digital Je vous disais qu'il n'y avait pas de bug, bah il y a eu un bug. Voilà, il y a eu un bug, mais là c'est revenu. Normalement, si vous faites F5, c'est bon. Et je vous laisse le savourer parce que clairement là, on n'est pas sur du gaming. Ça peut intéresser des gens et on débriefe ensuite. The amount of data moved for every unit of computation is an order of magnitude larger. Here's a chart that has compute intensity on the vertical axis and fast memory capacity on the horizontal axes. You can see that recommender systems require an order of magnitude more fast memory capacity. Large language models will continue to grow exponentially and require more computation over time. Recommender systems will also grow exponentially and will require more fast memory capacity over time. Large language models and recommender systems are the two most important AI models today, and they have diverging computing requirements. Recommenders can scale to billions of users and billions of items. For example, every article, video, and social media item has a learned numerical representation called embedding. Each embedding table can be tens of terabytes of data that requires multiple GPUs to process. Processing recommenders require data parallelism in parts of the network and model parallelism in other parts of the network, stressing every part of the computer. Grace Hopper is ideally suited for recommender systems. Whereas Hopper HGX systems are rich in tensor processing, each HGX node with 8 GPUs is limited to 640 gigabytes of fast memory. On the other hand, a single Grace Hopper superchip can be configured for 580 gigabytes of fast memory, 500 gigabytes connected to Grace, and 80 gigabytes connected to Hopper. The two chips are connected by a super fast chip-to-chip NVLink. 8 Grace Hoppers have the same tensor throughput of Hopper HGX, but over 7 times more fast memory capacity.
Now with just a 120-node Grace Hopper system, you can process a 70 terabyte state-of-the-art recommender system. Grace Hopper will be a giant leap for recommender systems. The amazing Grace CPU is the magic behind Grace Hopper. Let me tell you about it. Grace uses the ARM Neoverse V2 CPU core that delivers high single-threaded performance and twice the energy efficiency of server CPUs. 72 CPU cores are connected by a scalable coherency fabric that delivers 3.2 terabytes per second of bisectional bandwidth. 117 megabytes of L3 cache are distributed across the mesh fabric. Grace system memory is LPDDR5X, which delivers 1.5x the bandwidth of DDR5, but most importantly, at 1/8 the power. And finally, Grace is connected to Hopper through a chip-to-chip NVLink that gives Hopper high-speed access to Grace's large memory. Grace and Grace Hopper superchips are designed for high-performance computing applications that process a giant amount of data, like data analytics and recommender systems. Nvidia and the world's leading system makers are building a broad array of servers. Nvidia is bringing the full stack of our HPC, AI, and Omniverse platforms to Grace and Grace Hopper. Systems will be available in the first half of 2023. Artificial intelligence is the most important technology force of our time and is creating capabilities never before possible. In just a few years, AI has delivered breakthroughs in computer vision, speech recognition, natural language understanding, and recommender systems. These AI models still have to be built into applications like self-driving cars, customer service chatbots, and e-commerce sites, and workflows that adapt the AIs to specific use cases and help the models learn from experience. To make AI accessible to industries, we've developed domain-specific frameworks that companies can use to make AI applications. All of these application frameworks are built on NVIDIA HPC, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse platforms. Let me give you a few examples. NVIDIA MONAI is the most popular medical imaging AI framework. 15 of the top 20 academic medical centers and pharmaceutical companies, like Bayer and GSK, have adopted MONAI for radiology and pathology. NVIDIA Merlin is a framework that helps you easily build an end-to-end recommender system that is performant and scalable. Companies including Capital One, Tencent WeChat, and Fidelity are building recommenders to improve the quality and engagement of their services. NVIDIA cuOpt is an operations research optimization API, using AI to help developers create complex, real-time fleet routing. AT&T, BMW, and Domino's are using cuOpt. BMW has said that using cuOpt has saved 20% on their factory fleet orchestration and planning, millions of dollars. NVIDIA Morpheus is a GPU-accelerated SDK, enabling cybersecurity developers to build AI pipelines that detect anomalies by filtering, processing, and classifying giant volumes of real-time data. We're partnering with Booz Allen Hamilton to bring a Morpheus-powered cybersecurity platform to the public and private sectors. Artificial intelligence is impacting a large number of application domains and requires two basic approaches to computing. We're helping customers develop and deploy these AI applications in secure, multi-cloud environments, whether it's scale-up, batch processing AI factories, or scale-out, interactive cloud services. For scale-up AI factories, we are in full production with Hopper. For scale-out inference, interactive metaverse applications, and Omniverse simulations, we have the OVX computer. In Omniverse simulation mode, one session runs on multiple GPUs. In inference and multimedia modes, multiple sessions can run on one GPU. Today, we're announcing the OVX computer with the new Ada Lovelace L40 data center GPU. With a massive 48 gigabyte frame buffer, OVX with 8 L40s will be able to process giant Omniverse virtual world simulations.
L40 OVX computers will be available from the world's leading computer makers and cloud providers. L40 GPUs are in full production. 80% of the world's internet traffic is video. User-generated content, like video conferencing or short-form videos, make up a lot of it. Increasingly, these video streams will be augmented by AI special effects and computer graphics. And emerging metaverse applications like avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer graphics in real time and Attendez at 2 cloud secondes, les amis. scale. On l'a pas déjà vu, Nothing ça? like this has ever been done before. Cette To séquence-là. make this possible, we've been building J'ai l'impression de déjà acceleration vu, là. libraries like CV CUDA, pre-trained AI Ça, non. models in our Mais avatar le début, cloud c'était la même engine, chose que ce qu'il like nous avait dit il y Riva a and Audio 15 to minutes. Face, and a zero-code application framework and cloud runtime engine called UCF, Universal Computing Framework. Using UCF, we created a reference application called Tokyo for building customer service avatars. All of this is running on AWS. Let me show it to you. Interactive avatars are growing in popularity and use. From Alors, les providing avatars support interactifs. to marketing tools and teaching aids. Bon, But creating effectivement, interactive avatars les is very VTubers. hard and typically Est-ce que c'est l'avenir requires ou pas? expensive Ou est-ce que c'est equipment, l'un des avenirs? specific expertise, Et c'est là qu'à la fin, il va nous dire qu'en fait, il était modélisé depuis le début, mais je ne crois pas parce que c'est quand même... Mais on le voit avec les MetaHumans sur Unreal Engine, par exemple, on commence à arriver avec des niveaux de réalisme assez bluffants. Ah, les bots qui te répondent parfois complètement aux fraises. Mais ça va s'améliorer tout ça. Évidemment, c'est le début. On n'est que le début. Ils lui ont fait ça. Sa petite, je sais pas, c'est une balafre ou une... En tout cas, une petite marque, ils l'ont fait bien vénère. How can I help you? This is Violet. She is a fully rigged avatar with some basic animation. To make her interactive, petit we use avatar. Nvidia's Unified Compute Framework, or UCF Studio, to build a graph of microservices that we can deploy in the cloud. For Violet to be able to hear and talk to us, we Et donc include là, en fait, on voit un petit peu les coulisses de la création de l'avatar, les liens logiques, le manager de dialogue, de discussion. Ouais. Il s'est brûlé quand il a retiré les 3000 du four. Do you have any low-calorie options? I found these 4 options for low calorie. Market salad, fruit salad, diet cola, and lemonade. Tu vois, la voix, c'est pas encore un peu... C'est pas ça, c'est encore un peu... Mais alors, ce que j'aime bien, c'est que la maman, elle veut un menu avec peu de calories, mais elle a l'air d'aller dans un truc de burger, et elle laisse quand même sa fille, qui n'est pas très âgée, genre sur son téléphone à fond. I just learned about the lemon size nebula today. That's cool. Please ask me about items in the menu. Can I have one small French fries? Ce qui est fascinant quand même, c'est qu'avant, donc, c'était un humain qui te renseignait. Est-ce que c'est vraiment une innovation positive? Ouais. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est disponible tout le temps, etc. Ouais. Mais je pense que si le service est de qualité, c'est quand même toujours mieux d'avoir un humain que d'avoir un robot, un avatar. What do you know about Après, the lemon malheureusement, slice nebula? la qualité de service n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça, je pense que il faut quand même se le dire. Hein. 4,500 light years away. En France, hein, parfois, t'as juste l'impression de déranger les gens à qui tu poses une question dans une boutique, quoi. T'arrives, tu fais « Bonjour, excusez-moi », et on te regarde genre « Ouais, ouais, c'est là. » Enfin, je veux dire, c'est improbable. C'est improbable. En revanche, froidement, hein, ce sera encore des gens qui vont être au chômage. Hein. Pour moi, de toute manière, il faut absolument monter en gamme de qualité. Parce que tant que la qualité sera haute, c'est plus difficile à remplacer par des robots, pour le moment du moins. Si la qualité de service est très faible, franchement, je te promets qu'il y a des gens qui préféreront parler à des robots. Mais vraiment. We're really excited about Omniverse Avatar Cloud Engine, and we can't wait to see what you create. We have a rich suite of domain-specific application frameworks. Now, we need an army of experts to help customers apply these AI frameworks to automate their businesses. Today, we are announcing that Deloitte, the world's largest professional services firm, is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse
to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. Deloitte is a major new addition to our ecosystem of software developers and go-to-market partners. Today we announced new chips, new advances to our platforms, and for the very first time, new cloud services. The Ada Lovelace generation advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like RÉSEAUX. Large language models and recommender systems are the 2 most important AI models today. Hopper, with its transformer engine, will make large language models accessible to everyone. Hopper is in full production and coming soon to power the world's AI factories. Recommenders run the digital economy. Grace Hopper, with 7 times increase in fast memory capacity, will be a giant leap for recommender systems. Systems will be available in the first half of 2023. OVX is the Omniverse computer and ideal to scale out metaverse applications. Our 2nd generation OVX is powered by Ada Lovelace L40 data center GPUs. L40 is in full production. Combining the transformer engine of Hopper, the GPU of Ada, and the amazing CPU of Grace, Thor will power the centralized car computers of autonomous vehicles starting in 2025. And like Orin, Thor will be the processor for robotics, medical instruments, industrial automation, and edge AI systems. We have more than 3.5 million developers creating some 3,000 accelerated apps using our 550 SDKs and AI models. New SDKs increase the capability and performance of systems our customers already own, while opening new markets for accelerated computing. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. The NeMo Large Language Model Service is a NVIDIA-managed cloud service to adapt pre-trained large language models to perform specific tasks. The BioNeMo LLM is a service to create large language models that understands chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. NVIDIA Omniverse Cloud is an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. New Omniverse containers, Replicator for synthetic data generation, Farm for scaling render farms, and Isaac Sim for building and training AI robots are now available for cloud deployment. For ROS developers using AWS RoboMaker, Isaac containers are in the marketplace. 80% of the world's internet traffic is video, and user-generated video streams will be increasingly augmented by AI special effects and computer graphics. Avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer animation in real time and at cloud scale. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CVCUDA, a cloud runtime engine called UCF, Unified Computing Framework, and Omniverse ACE, Avatar Cloud Engine, and a sample application called Tokyo for customer service avatars. The world's largest professional services firm is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. We have a great GTC for you, with over 200 talks from the brightest minds in science and industry. You're going to see amazing advances powered by accelerated computing and AI. Enjoy! Eh bien les amis, je crois que ça y est, c'est fini. Donc, on aura quand même eu, pour nous les joueurs, en réalité c'est surtout ça qui nous intéressait, même si profondément, hein, tout le reste est absolument passionnant, et de voir à quel point la haute technologie est le point convergent de tellement d'éléments, que ce soit dans les sciences, dans le social, dans le déplacement, dans l'écologie, etc. Mais donc au tout début, on a eu l'annonce
Des nouvelles cartes graphiques, hein, je pense que la plupart d'entre vous, c'est ça qui vous intéressait quand même. Hein. Donc les GeForce RTX 4000, 4080, 4090, qui vont quand même coûter fort cher. Les 4090 qui sortiront en octobre, les 4080 qui sortiront un petit peu plus tard, en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je revérifie cela. Et vous me direz un petit peu hein, si vous pensez craquer, basculer. En tout cas, c'est vrai qu'elles sont puissantes. Hein. Bon, bah c'est pas encore tout à fait fini. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'était très dense. Je vois une question dans le chat. À quand des vidéos sur le PSVR 2 ? Demain. Demain, une nouvelle vidéo sur le PSVR 2. Et jeudi soir, on va se faire un gros live de FAQ. Donc, soyez bien présents. Ça va être bien, ça va être bon, ça va être intéressant. Mais demain, je vais vous parler, je vais vous montrer des images inédites de Horizon Call of the Mountain. Voilà, donc vous êtes au bon endroit. Ah, c'est clair, Koba, hein, le prix est aussi puissant. Ça, c'est clair. La 4090, ouais, on est sur du 1800 €. Hein. Est-ce qu'on a eu les prix français ? Parce que pour l'instant, on a eu les prix en dollars. Je crois pas encore que ce soit officiel. Hein. Je vérifie. Mais c'est pas certain. Nvidia GeForce France. Alors, voilà, attendez. Ça, c'est des prix américains. Donc, GeForce 4090, 4080. Le DLSS 3. 35 nouveaux jeux qui seront compatibles. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait encore les prix français. Hein. Donc ce sera à suivre. Mais oui, je pense qu'on va pas être trop loin de ça. Donc ça, c'est une musique qui a été composée par une intelligence artificielle. Brought to life by Nvidia, deep learning, and brilliant minds everywhere. Ouais. Vous aurez noté que Ayamea, AI et Ayamea, voilà, c'est un palindrome. Hein. On peut le lire dans tous les sens. Voilà en tout cas, eh bien, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette présentation de Nvidia. Bah, il y avait des choses intéressantes, hein, et en tout cas ça montre un petit peu là où ils veulent aller pour l'avenir. Maintenant, évidemment, est-ce que tout cela sera matérialisé ou pas ? Est-ce que c'est beaucoup trop cher pour vous ? Est-ce que vous jugez que le gain de puissance en vaut la peine ? Eh bien, vous me le direz dans les commentaires, là, maintenant, tout de suite. En tout cas, nous, on se retrouve très vite, hein, les amis, évidemment, dès demain, avec de grosses news dès le matin, et puis un gros focus aussi sur le PlayStation VR 2, avec ma preview, mes impressions sur Horizon Call of the Mountain avec des images inédites, donc ne manquez pas cela, avec des forces et des faiblesses aussi, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, vous avez d'autres vidéos qui vous attendent en attendant, alors à très bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo, ciao.